Okay, welcome to the new video. That is already you have seen about the electric field due to the finite charge and also the infinite line of charge. Okay. So here it is electric field due to the charged circular ring. ஒரு circular ring இருக்கு அதில் வந்து charges வந்து இருக்கு ஓகேவா. So what about this effect on a particular point அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ கன்சிடர் சார்ஜ் சர்க்குலர் ரிங் ஒரு சார்ஜ் சர்க்குலர் ரிங் எடுக்கிறோம் அதில் வந்து ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஸோ தட் இஸ் இன் த பிளைன் எக்ஸ் ஒய் ஓகே ஸோ சர்க்குலர் ரிங் it is carrying a uniformly charged so that is given by here it is rho L into rho L coulomb per meter அதோட சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஸோ calculate the electrical intensity due to the charge circular ring at the point P okay from the distance Z ஸோ இந்த பாயிண்ட் P வந்து Z ஆக்சஸில் எடுக்கிறோம் இது வந்து XY பிளைனில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து XY பிளைன் அப்படின்னா பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஆன் திஸ் பாயிண்ட் ஓகே அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ DQ அப்படிங்கிறது ஒரு டிஃபரன்ஷியல் சார்ஜ் ஸோ தட் இஸ் டேக்கன் அலாங் திஸ் சர்க்குலர் ரிங் ஸோ நம்ம இன்ஃபினிட் லென்த் அந்த இதில் எடுத்த மாதிரி இதில் ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்டல் லென்த் எடுக்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் கிவன் பை டிஎல்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போது DQ இஸ் டிஃபரன்ஷியல் சார்ஜ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் DL ஸோ அதான் அங்கே இந்த சொல்லியிருக்கேங்களா ஸோ XY பிளேனில் இந்த சர்க்கிள் இருக்குது மேலே வந்து அந்த பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து DL சரியா ஸோ டிஎல்லேருந்து ஒரு லைன் இங்கே ஸோ தட் இஸ் ஆர் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் அண்ட் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் டு திஸ் பாயிண்ட் P ஸோ டோட்டலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ரோயல் ஓகே சரி இப்போ டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோயல் இன்டு டிஎல் பை 4π எப்சிலான் நாட் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம அந்த ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வருது பட் it is a circular ring that is the only difference okay so rho L dl by 4 by epsilon naught r square into ar vector சரி இப்போ இதில் வந்து ஒரு இது எடுத்தோன்னா எல் எடுத்தோன்னா இதில் என்ன வரும்னா இட்ஸ் லைக் ஆர்க் ஓகே ஸோ ஆர்க் வந்து எடுக்கும்போது தட் இஸ் கிவன் பை ஆர்க் லென்த் இஸ் கிவன் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரேடியஸையும் the angle subtended by the arc so okay that is multiplied by the angle subtended by the arc so L is equal to r theta okay wow. Now you can substitute it here okay let us move on to the next slide okay so now in this dl is equal to r into d phi so if you consider that length dl okay so that is given by cylindrical coordinatesல நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா dl is equal to r into d phi r square is equal to r square plus z square okay right so this is as per the cylindrical coordinate சரி இப்போ ஃப்ரம் த ட்ரையாங்கிள் அதுலேருந்து நம்ம எடுத்த ட்ரையாங்கிள் படி இது டிஎல் இங்கே ஆரிஜின் இதெல்லாம் இருக்குது சரி ஃப்ரம் ட்ரையாங்கிள் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் ஏஆர் ப்ளஸ் இசட் இன்டு ஏஇசட்
vector. The R vector is equal to this value z into ax. This is R into AR vector. Sure. So for that you look at this diagram. So here it can be written as minus RAR plus Z into AZ. Okay, AZ. Now modulus of R is given by R square plus Z square. So unit vector on the AR vector is equal to. So altogether these concepts are mostly same. எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது அந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக யூ கேன் derive that. So AR vector is equal to this value divided by square root of R square plus Z square. So put equation 5 in 5 and 6 in equation 1. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் இதில் வந்து போட போகிறோம். Okay, so AR vector and the R அதுக்கு வேலை இது. So that is the whole power 2. அங்கே R square இருந்திருக்குமா, சரி அப்போது இது வந்து ஸ்கொயர் ஆயிரும். இங்கே இது வந்து இந்த வேல்யூ. ஸோ இதில் அகெயின் இங்கே ஒன்று இருக்கா, ஸோ தட் இஸ் பவர் 1/2ன்னு வரும். ஸோ 1/2 இது 2, அப்போது 2 இன்ட்டு sorry 2 plus 1/2 3/2. சரியா? ஸோ D is equal to இந்த வேல்யூ வந்துச்சு. So due to the charged circular electric field radiated along the circular ring, ஸோ இந்த E வந்து சிமெட்ரிக்கலாக XY பிளைனில் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்க சிமெட்ரிக்காக இருக்கனால இந்த AR வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த டேம் வந்து 0 ஆயிரும். இது மட்டும்தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். இது 0, இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ரிட்டன் as equation number 7. ஓகே, ஸோ ஹியர் டி ஃபைனல் டி வந்து கிடச்சிச்சு நமக்கு. இப்போ வந்து ஃபுல் இதுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ தட் இஸ் given by E is equal to integral of phi is equal to 0 to 2 pi அப்படின்னு எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ rho L by this value dL க்கு பதிலாக R d theta. So these things we have written. So Z into AZ dL is equal to R into d phi. சரி, so the nearly we reached the last step. Okay, so E is equal to 0 to 2 pi போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா so after substituting you will get this like this. So the angle is changing. So d phi அந்த d phi வந்து இங்கே இன்டெக்ரலுக்குள்ளே எடுத்துக்கணும், மிச்சம் எல்லாம் இந்த பக்கம் தான் இருக்கும். ஸோ phi 0 to 2 pi, so 2 pi minus 0, so 2 pi இங்கே வந்து ஒரு 4 pi இருக்கா, so both will get cancelled and you will get 2. So finally this is the equation for the electric field due to the circular ring. ஸோ அது வந்து சர்க்குலர் ரிங்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சார்ஜட் சர்க்குலர் டிஸ்க்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ மொரலஸ் சேம் அஸ் தட் ஆஃப் த. ஸோ இங்கே வந்து டிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎஸ் இன்டு டிஎஸ். ஸோ ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க்குங்கும் போது இந்த மாதிரி இருக்கும், அப்படிதானே? இட் ஹஸ் திக்னஸ், ஜஸ்ட் ரிங் இல்லை, சர்க்குலர் டிஸ்க்கு. அதான் இதில் வந்து சேஞ்சு. So it includes some other terms.
ds equal to r into dr d theta, then dq is equal to rho s into ds க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ போட்டோம்னா r dr d theta, and you have substitute here. So you can just go through this. Next again, this r can be split into two component along minus ar, so minus rar, component along z, so that z is equal to, z is taken as h and it is h a z. So r is equal to minus rar plus h a z vector. Again r கண்டுபிடிக்கிறோம், இதில் வந்து square root of this value, then ar the unit vector that is taken as the by dividing these two you will get this. So d f vector is equal to dqq divided by 4 by epsilon naught, the value of the substitution now. Okay, so df is equal to, the ar வந்து symmetrical இருக்கனால அது வந்து 0 அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். So remaining term மட்டும் இருக்கு. So here you can see, so in every case one term will be 0, then the term 0 ஆயிரும். So remaining term exists, and finally you will have double integral because of the two thickness region. Okay, so one is from 0 to 2 pi, other one is 0 to a. So afterwards you can substitute and you will get these values. So you just go through this and do it as assignment, so definitely you will get some idea. So because of double integral we can substitute this, and you have 0 to 2 pi, and here it is taken as u1 to u2, and by substitution and solving you will get the final expression. So you can do this by your own, and I'll explain the remaining things in the next class. Okay, thank you.